usuku asenzelwe ukuba sijabule sithokoze kulo. So ke namhlanje sizojabula sizothokoza sizothi akekho omuhle njengoJehova wethu, akekho omuhle njengoNkulunkulu wethu. Amen. So ke namhlanje ekseni siyabonga haleluya ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bazalwane ngiyakhumbula last week sikhulume ngetopic esiqale last week so iqeda namhlanje ethene victory over the enemy. So ke namhlanje sayiqedela ngiyakhumbula last week sibheke kakhulu ukuthi kade kwenzeka nezulwini uSathane waphuma kanjani, but into eyinkinga ukuthi the very same Satan owayekhona owehle ezulwini wehlela emhlabeni ukuzoba inkinga kuthina ke njengamanje. So ngizokusho ke lokhu ukuthi uNkulunkulu usinikezile amandla ukuthi sinqobe. Amen. Noma sisemhlabeni uSathane ephumile elithi izwi kaNkulunkulu encwadini kaPeter lithi uSathane uyabhonga njengengonyama ufuna labo azobagwinya, but ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi thina usinikeza amandla ukuthi noma efuna abazobagwinya kepha akana kusigwinya thina ngengoba sinamandla negazi lika Jesu Kristu. Amen. Hallelujah. So ke namhlanje soqhubeka nendaba yethu bazalwane, soqhubeka ngale ntshumayelo. Into esizoyibheka namhlanje sizombheka uNkulunkulu emuhle, sizombheka uNkulunkulu eshintsha impilo zethu, sizombheka uNkulunkulu esinikeza amandla okunqoba egameni lika Jesu Kristu. Amen. So ke namhlanje bazalwane ngiyabutsa nje sizobheka lapha incwadi kaLuke chapter number 10 sizafunda uverse number 19. NgokaLuke chapter number 10 sifunde uverse number 19, but we from verse number 17 so ivala ku verse number 19. Amen. So ke sizofunda kanye ngicela ukuba nawe ulungisa iBhayibheli lakho lapha ekhaya sizoyifunda le ndaba, sizolifunda izwi likaNkulunkulu somphakamisa uNkulunkulu. Ngizothi namhlanje futhi ngizosho kuwena ngizothi you have victory over the enemy. I-enemy ngaphansi kwenyawo zakho. uNkulunkulu ukunikezela amandla isitha asinamandla phekwa kepha wena onokunqoba egameni lika Jesu Kristu. Amen. Siyafunda ke bazalwane Luke chapter number 10 verse number 17 to verse number 19. Ufunda kanje. Lethi la uNkulunkulu from 17. When the 72 disciples returned, they joyfully reported to Jesus Christ, that Lord, even the demons obey us when we use your name. Even the demons obey us when we use your name. Verse number 18. Yes, he told them, I saw Satan fall from heaven like lightning. I saw the devil fall from heaven like lightning. Verse number 19. Look, I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among snake and scorpion and crush them. Nothing will injure you. So namhlanje sibheka lelizwi okuyilona uNkulunkulu oJesu Kristu asinikezile lamandla wasinika igunya. Namhlanje ekseni ngizothi uNkulunkulu usinikeze lamandla negunya ukuba sihambe sinyathele izinyoka nabofezela. But konke ngithandayo la siqale khona ukufunda uma sizoyibheka le ndaba ngifuna siyibheke kahle. Uthi ke uNkulunkulu Jesu Kristu yenza into yokuqala uyathumela. Kunabantu abathumelayo namhlanje. uNkulunkulu ukuthembile lapha ekhaya mntakababa. uNkulunkulu ukuthembile njengamanje. uNkulunkulu uyakuthemba ukuthi nawuke waphuma uza kumnyathela uSathane. uNkulunkulu ukuthembile ukuthi nake wamemezela khe igama noma ikanjani isitha soba ngaphansi kwenyawo zakho. Namhlanje ekseni ngizothi uNkulunkulu ukukhonta ifana ngaphakathi kwena kunamandla wokunikeza wena, kunenkazimulo agcwalise ngayo. Hallelujah. 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 Agasibheke lapha verse number 17. Number 1 ngifuna uyibheka. Bathi lasebebuya abafundi, the disciples, abuya ne-report emangalisayo. Ithi le report, even the demons, even amademoni, even isitha sethu, igoko kuyisitha sethu, the enemy, lithi bathi akhothama egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha.
Ah my God, namhlanje ngifuna uyibheke le ndaba ukuthi isitha asikhothami kwamanye amagama. Usathane akakhothami ngenxa yamanye amagama, but usathane ukhothama ophambi kwethu uba ngaphansi kwenyawo zethu only if we use the name of Jesus. So ke namhlanje ngifuna ubheke sifuna sibheke lamavesi qala before siqhubeke indaba yethu. But nabebuya babuya ba rejoice. Namhlanje it is the day for you to rejoice because usathane ungaphansi kwenyawo zakho. Namhlanje ilanga lakho ukuthi akuthokoze because konke ngaphansi kwenyawo zakho. Akuphinda usho lapha ekhaya akuthi ene victory over the enemy. Victory over the enemy. Akuphinda akube convinced usho one more time ukuthi ene victory over the enemy. Victory over the enemy. And ngifuna ubheke base beya rejoice. And nabe rejoice uthi uJesu ke lalelana nanti ngiyibonile ngithanda uJesu verse number 18 uthi uJesu uthi khona something ayibonile ubonene uJesu ubona uSathane ewa njengonyazi. Hallelujah. So ngifuna ubheke namhlanje noma ngathiwa kwenzekani empilweni yakho but lo Sathane omsabayo uyawa njengamanje or uwile even before namhlanje or uwe before you were born or uwe uSathane even before wena usindiswe. So ke namhlanje ngifuna ukuqonda ukuthi uSathane akanamandla phezu kwakho. So ke bese kubheka la verse number 19 esizoxela kuona ke njengamanje uthi verse number 19 now ubheka uthi ke ulokhuzana uJesu look I have given you authority. Namhlanje kune authority onikwe yona kunegunya onikezwe kunamandla amasho onikezwe wona. Hallelujah. Hallelujah. Yasinaba ngibheka kungathi uthi ulokhuzana kungathi uthi uJesu la njengamanje ngifake amanye amandla phezu kwakho kade uvela unawo but khona sewanezelelile njengamanje. Uthi yes kade nginawe ngikunikeza lamandla but njengamanje namhlanje ngizo-add amanye amandla empilweni yakho. uKristu Jesu uzo-add amandla namhlanje ngathi noma ngathiwa kade uyibona ungaphansi kodwa namhlanje uNkulunkulu uzokubeka phezulu. Why ngibeke phezulu because na uye into yaphansi into yaphezulu. Hallelujah. Hallelujah. Ake sibheke ke bazalwane elinye izwi lizofuthi balibheke ngithanda kakhulukazi now ufunda the book of Mark chapter 16 verse number 18. Ngiyawuthanda kakhulu ngoba uthi ke uJesu nayikhuluma nathi uthi ke lapho thina will be able to handle a snake ngezandla zethu and nothing shall harm us. So ke namhlanje ufuna ukwazi ukuthi wena unamandla onikezwe wona. Uthi uJesu nayisehamba nasemhlabeni uphinde wasinika omunye umyalelo uthi sizokwazi ukubamba inyoka ngezandla zethu. Uthi noma ngathi uyisitha sicabangani kepha nizoba namandla okubamba bese akukabi khona kungabi namandla kuwena but wena ube namandla noma kuthiwa kuyakushaya ngekwenze lutho. Lalela isitha silethe wonke amandla esinawo. Isitha asilethe yonke impi enayo but ayizukwazi ukukunqoba because wena wanqotshelwe egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen. uJesu nesehamba uthi uJesu usinikeza amandla wasinika that supercharged. Uthini uJesu uthi empilweni zethu even ngathiwa inyoka ziyafika ama-scorpions sakhamba phezu kwawo crush them. Namhlanje this is your day to crush the enemy. Noma ngathiwa isitha sinamandla kanani but namhlanje akawalke around lapha ekhaya akawunyakaze ekhaya uthi kunamandla okunyathela phezu kwenyoka kanye nabofezela namhlanje uzonyathela konke kungaphansi kwenyawo zakho. Hallelujah. Hallelujah. So ke namhlanje ngifuna ke sibheke bazalwane sizobheka this topic ayodwa nje namhlanje bese ngoba ngifuna ibhekane nawe ngqo ayibhekene nomakhelwane ayibhekene nabanye abantu but ingeyakho le topic namhlanje. Into esizobheka sithe last week sathi how do they conquer the enemy. Sathi they use the blood of the lamb and then they use the word of their testimony. Namhlanje ngifuna ke sibheke ukuthi thina ke how can we conquer the enemy. Thina singasinqoba kanjani isitha ngoba lesitha njengoba siphumile asiphumelanga abantu abasiphumela wena ngqo. Namhlanje how can you conquer the enemy wena ke ungasiqoba kanjani isitha. Lalela uSathane akadlala ama games. Isitha nasiphumile adlala ama games. Uma siphumile sizonqoba sizobhubhisa.
isitha uma ukuthi sike safika asincengi siyaqinisekisa ba sizokhasha yonke into akukhumbule ukuthi uthini uNkulunkulu in the book of John uzothi uzobuyisa konke okudliwe isikhonyana uma kufika isikhonyana sidla yonke into ungasali nalutho kepha namhlanje uNkulunkulu uzobuyisa zonke izinto zakho khona into ezobuya empilweni yakho because when you have power you have victory over the enemy, you have power over the enemy. Hallelujah. Hallelujah. Akeke sibheke le namhlanje sobheka nje okuyihlo kwenezimbili sobheka ukuthi nje wena ke before sifike la wena ke uyiluze kephi ibattle because bazalwane singenile empini no Satan sayiluza impi and nasiyiluza sasala singena lutho. Ngifuna mhlawumbe ke sibhekeke nje ukuthi wena uhlulwe kephi nendawo ngoba kuneyindawo esihlula kuzona ebekubele sikwazi ukubuyisa yonke into sinqobe ngoba sahluleka kulento edinga siyilande kuyinkinga olanda into ongayazi uyilanda kephi nendawo ake sibhekeke la ukuthi ilahle okokuqala sahlula osayilahla yonke into ensimini yaseEden Zoza bofoba uzosheshisa ngekube kuningi okokuqala salahlekela sahlulwa ozanikela ngegunya lethu ensimini yaseEden kwenzeka ensimini yaseEden uAdam benoEve banikela yonke into kwisitha inyoka yafika yabakhohlisa namhlanje siyabona uthi uNkulunkulu thina sizoba namandla noma ngathiwa isitha siyafika esinyoka sokwazi kusibamba ngesandla noma sishangenzeki lutho. And I'm so glad to ba even Apostle Paul kuZato 28 was convinced ukuthi noma inyoka ingafika inopoison kanani uyibambe ngesandla ikulume esandleni wena uyakwazi uyivuthula uyifake emlilweni. So ke namhlanje wena namandla lo nyoka ekulumayo leso sitha sikhona empilweni yakho sifake emlilweni ubani umlilo nguNkulunkulu wethu baba wethu ongumlilo oqothulayo. He is the consuming fire asifake emlilweni akuyona yethiphi ingeka Jehova. Okwesibili la saluza khona ibattle saluza ibattle elokhuze ngalesikhathi uNoah kuzamcolo kaNoah uNoah okhanda umkhumbi asifuna ukuhamba isokhanda kanye naye esingabantu salahla yonke into ingakho umuntu wangena elokhuzeni wangena wadrowna kuma floods. Why? Because saluza ibattle kuSatan wanqoba kwazovama isono kwavama zonke izinto ezimbi abantu babulalana abantu balibala utshwala abantu balibala izinto sayiluza ibattle kade uNkulunkulu sesizamile wasinika something saphinda futhi kulesikhathi sanawo sanikela yonke kade sinayo. So ke namhlanje phansi ukuthi uthi uNkulunkulu wena you have power to claim what is rightfully yours. You have power namhlanje uzoclaim izinto zakho because when you have power you have authority you have victory over the enemy. Okwesithathu uNkulunkulu esezame ngayo yonke indlela wasitholela uMoses ayoskipha esihlane as a deliverer saphinde thina futhi ehlane saphinde sayiluza futhi ibattle ehlane kwenzeka into eyinkinga sithe saba kumnandi sakhanda itholele golide saluza another battle saluza futhi esitheni senguSathane zothi namhlanje akobheka uma sikhanda itholele igolide kwaphinde kwaqhamuka inyoka zazosishaya but kunamhlanje ngikutshela ukuthi wena unamandla phekwa leyo nyoka. Njengoba enze ehlane uNkulunkulu wenza isibanga into edwayo wathi akukhandwe inyoka yethu oyibhekile yethu kuba uKristu Jesu namhlanje ake sibheke uJesu Kristu kulempi esikuyona sonqoba ngoJesu bana behla bathi uJesu sinqobela namhlanje asiqobi thina siqotshela uJesu bese sinika thina ivictory. Awukugcina la sayiluza khona ibattle ngiyazi nemhlaba wakho family sayiluza kulokhona ku 400 years of silence. La kwathula khona yonke into from the book of Malaki to the book of Matthew into eyenzeka futhi sibanga kwaba nesilent kwabe ngathi uNkulunkulu uthule. Why athule? Because kwangcole thina abantu uNkulunkulu for 400 years ethule engasho lutho but enza izinto namhlanje ngizothi kwena ake sibambene kuba siluze kakhulu in the past but now wafika uJesu Kristu yafika inkosi yamakhosi yafika ngadlangadla yafika zosinqobela. Hallelujah. Yazosinqobela
ake sibheke ke njengamanje usubona ukuthi wayiluza phi battle usubona ukuthi waluza ke phi le ndawo kepha namhlanje ake sibheke ukuthi wena unqoba kanjani namhlanje ngifuna ukubona wena unqoba sizoyibamba lapho namhlanje bazathi ukuthi wena unqoba kanjani lezinto ziwu4 phansi zonke sibe u22 khona ukuthi uyibambe kahle ziwu4 sezonke bazoyibamba ngokuzuba 22 ngoba noJesu usinikeze kanjalo okokuqala sothi wena indlela onqoba ngayo wena uzonqoba ngeprayer and fasting uzonqoba ngomkhuleko lapho ukuzila ukudla uma sibheka incwadi lapha kuMatthew chapter 17 uverse number 21 ngifuna ahambe kuyo njengamanje uMatthew chapter 17 uverse number 21 lalela isithi siphumile but uNkulunkulu ukunikeze that verse and into engiphatha kabi kunama version angenayo this verse 21 kukhona ama version anenkinga uthi le verse le ebaluleke ngayo uthi ayikho isitha sayintshontsha sangayifaka but uNkulunkulu namhlanje uzokwenza isimanga wena uzokunikeza yona Matthew 17 verse number 21 ake sifundeni uthi but this kind does not go out except by prayer and fasting lolu hlobo lwesitha alikwazi ukubaleka unless wena ungene emkhulekweni nasekuzileni ukudla so ngifuna ubheka usathane uyakushaya ngapha nangapha wena ukhohliwe uyena wena wangena entabeni wayokhuleka wangena entabeni wathi Nkosi ake ngihlale nawe uthi uJesu angitshela uthi uJesu umuntu akaphili ngesinkwa kuphela kephila ngawo wonke amazwi kaNkuluNkulu aqhamuka emlonyeni wakhe eze kuwena so ke namhlanje ake sibheke uJesu yaqoqa unqobe kanjani uJesu before aqale kwiministry yakhe uJesu ke wanyukela entabeni wahlala 40 days and 40 nights efasting uma kufika isitha siza kuyena akazange aqale phansi wathi wena Sathane kulotshiwe namhlanje sotshela uSathane ukuthi kulotshiwe ukuthi thina sizokhonza uNkulunkulu isimo sivuma noma singavumi amen sizawumkhonza uNkulunkulu in season and out of season so ke namhlanje ngizokutshela isimanga nanto efuna ibambisise uzosiqoba kanjani isitha siyangena kuMatthew 17 verse 21 so lesi simo obhekene naso this enemy this demons lobubi lemoya obhekene nayo ayizokhishwa amandla akho but okhishwa into eyodwa through prayer and fasting yazi nasobhe kuEsther uNkulunkulu Esther wathubela wathi ngiyacela wemalume Mordecai just go back home and tell all the Jews to fast for 3 days uNkulunkulu after that fast kwenzeke imangaliso amaJuda izobulawa isitha siphumile sizoba attack asikwazanga ba attack why sikwazanga ba attack it was because of their fasting namhlanje ngizokutshela isibanga mzalwane ake uthi ufuna uba nelanga elilodwa la uzokhuleka khona because ngize kuwena ngizile kubantu ngizile ngokukhalisile ngithoni but ngifuna ubuso bakho isimo sashintsha uEsther ngifuna ukutshela isimanga wazongena ebukhosini wangena enkosini kade nkelona ilanga lakhe lalela uma sizofasta sizokwazi ukunyukela endaweni ephakeme sizokwazi ukungena kwi-hall of holies asangena kwi-hall of holies ekhandwe ngabantu but ekhandwe uNkulunkulu amen namhlanje ukutshela isimanga through prayer and fasting we'll be able to conquer the enemy. We'll be able to defeat the enemy. We'll be able to have authority and power over the demons. But even the demons obey us not because of our name, but in your name. Namhlanje akawuthi fasting ungashayi only fast, but faster uthi Nkosi ngicela ubuso bakho. Hallelujah. Hallelujah. Lalela uMoses uNkulunkulu ezombhalela ilokhuzana ezombhalela ama commandment kwathi uMoses anyuka entabeni nawe namhlanje kumele ube nesikhathi sokuzila ukudla you have to have time to fast into engichaza uMoses wahlala entabeni for 40 years umebuyela uNkulunkulu wabuye ekhazimula even abantu babengwazi kumbheka lalela njengoba usabhekwa isitha usakhane sakubheka amadimoni sakubheka every day because awukabe nenkazimulo yezulu umebuye uMoses wabuye egcwele inkazimulo namhlanje with this prayer and fasting wenza ukugcwala inkazimulo amandla ezulu azogcwalisa empilweni yakho namhlanje uNkulunkulu uzogcwalisa empilweni yakho uzoshintsha isimo empilweni yakho hallelujah hallelujah
uNkulunkulu emuhle wenza umsebenzi. uNkulunkulu unamandla, uNkulunkulu lesishintsha isimo egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ngithe angizoba umuntu yakho namhlanje sobheka the second point. Eyokuqala ngithe it's a prayer and fasting. Eyokuqala ngithe prayer and fasting. Number 2, ngifuna ubona it is a praise and worship. How can you conquer? How can you defeat? Ngoba kanjani isitha? It's so it's just praise and worship our God. Praise and worship our Father. As soon as you start worshiping, you will see victory in your life. Hallelujah. Let's go back to the Old Testament. Uma sibheka incwadi yeChronicles esibili, chapter number 20, verse number 22. Lebivule uyinika isikhathi iChronicles esibili, second Chronicles, sofunda chapter 20, sofunda verse number 22. Kunento engibusisayo kulesikhathi lesi. Uyazi bazalwane, ngizwa amandla njengamanje. Uyazi kunento engizwayo. Uthi uJesu ubona uSathane ewa njengonyazi, ewa njenge-lightning ekade izoshawa wena but kwawa yena. Namhlanje khona engizwayo uzoqala udumisa uNkulunkulu. Angikhathani noma ngathiwa isimo sakho sinjani, angikhathani noma ngathiwa uSathane kathi unqobile, kepha uma uzomdumisa uNkulunkulu, uma uzomphakamisa namhlanje, umnikeze zonke izibongo zimfanele, uzobona isimo sishintsha ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Ngifuna sibheka ke sifundeni, I'm sure usufikile kuyona. Nabe sifunda Second Chronicles chapter 20 verse number 22. Uthi ke at that very moment they began to sing and give praise to the Lord. It caused the armies of Ammon, Moab, and Mount Seir to start fighting among themselves. But at that very moment, when they started and they began to sing, they began to worship, they began to thank uNkulunkulu. The moment they start to sing, to worship, to praise uNkulunkulu, there is something strange. Sibona uNkulunkulu eshintsha isimo. Sibona ngalesikhathi impi ekade izohlasela bona yaqala yaqobana yodwa, yabulalana yodwa. Namhlanje ke uthi in the midst of that storm, ake uqala worship uNkulunkulu, ake start uthi Nkosi, I praise you, I give you all the glory because you are worthy to be praised. Lalela into eyenzeka ngasikhathi umdumisa uNkulunkulu, ngemuva kwenzeka isiko, kwenzeka imangaliso, laba kade bekuhlasela isitha shayina sodwa. Namhlanje ekseni ngizothi kuwena ake uyeke yonke into oyenzayo, ake uqale phambi izandla zakho uthi Nkosi udubo lukufanele, uthi izibongo zikufanele, kuleyo ngonyama ezogwinya kuzokwenzeka isimo kuzoshintsha izimo. Lalela ake ngitshela kwenzekani la uJehoshaphat inkosi ngalesikhathi ithozohlasela kokuqala kuthe wakhala kakhulu, but ngalesikhathi seshithi ukukhala kwakhe wasekwenza indumiso, kwenzeka isimanga isitha sashayina so. Nawe namhlanje koshithi ukukhala kwakho usukhalile kwanela, but namhlanje kodumisa uNkulunkulu. Uyazi lalela namhlanje ngizwa lamandla ukuba kuthiwa ngiyakwazi ukudumisa nje manje, ukuba kuthiwa ngiyakwazi ukuyihlabelelela, ngabe ngiyasho ukuthi akahlulwa ilutho uJehova, lo Jehova wethu indoda yempi, ngabe ngiyasho ukuthi uyasiqobela namhlanje lo Jehova simkhona zomnqobela ngendumiso yakho. Hallelujah, 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 hallelujah. Lalela uDavid ngalesikhathi ebhekene nebhere, siyazi ubhale amahubo esiwabonayo awu 150, more than 150, but uDavid entabeni ebhekene nebhere wayeyidumisela uNkulunkulu. He used to praise uNkulunkulu. Khona qhamuka izinto zizomhlasela athi uJehova ungumalusi wami. Nawe namhlanje ake uthi uJehova ungumalusi wakho phakathi kwesimo osibonayo, dumisa uNkulunkulu. Hallelujah, hallelujah. Yeah, ngifuna awukhohlwe isimo, but akodumisa uNkulunkulu.
akomnikeza indumiso ngalesikhathi ekuseni ake uthi inkosi yamakhosi uphakeme uJehoshaphat ipi yaqubuka iyeza kuyena wangabheka ngisho impi ngathi ngiyambona ephakamisa izandla zakhe ngathi ngiyambona engasevale ngisho amehlo engasafuna ukubheka isimo around yena ethi inkosi ngibheke wena wangikhumbuza uDavid ethi eDavid ngiphakamisela amehlo ami entabeni namhlanje akuphakamisa amehlo akho akuphakamisela amehlo akhe entabeni usizo lwakho liyakuvela kuphi na aliveli kubantu kepha livela kuJehova odalileyo izulu nomhlaba namhlanje kuseni ake simphakamise uNkulunkulu. He is worthy to be praised. He is worthy, he is worthy, he is worthy. Ofana naye asimbonanga omuhle njengaye asimbonanga. Hallelujah. Yazi ayengitshela isimanga abo Paul noSila befakwe phakathi etilongweni enlalela babengafakwanga in normal prison babe kwi dungeon babe endaweni enodaka emanzi enomaskito but konke engithandayo ngawo in that midst in the middle of the night they started to praise and worship God. They sang him. Nawe namhlanje akawukala uthi Nkosi lesime ngikusona ngiyasibona kepha umkhulu wena. Hallelujah. Akuphamuzana uthi how great thou art, O Lord. Namhlanje kuseni he is greatly to be praised. Uma somdumisa isimo soshintsha. Hallelujah. Hallelujah. Lalela into engibusisayo ngalesikhathi bedumisa uNkulunkulu ijela yikho eduze kwabo sebemthumisile kwavuleka itilongo abajabulanga waphuma ngejubane bathi before siphume ake testify ngalo uNkulunkulu namhlanje ake utestify kubantu ekade bethi ayikho into ezoluka kuwe ake ubatshela ukuthi lo Jehova simkhonzayo unamandla okushintsha isimo siyashintsha isimo sakho njengamanje. Ake prophet empilweni yakho njengamanje usathana kathi uqedile ngawe uthi uNkulunkulu angikutshela ukuthi isitha siyawa njengamanje siwa njengonyaze ekhaya lakho mhlawumbe kunezimpi ezikhona mhlawumbe kunento ehamba ngisho phezulu kwiroof yakho kunezinto ezinhlasa zaniklinye ubusuku bonke mhlawumbe nilale emoyeni athekhayo namhlanje ngizokutshela into eyodwa ukutshela inqaba ukuthi uNkulunkulu uzokususa konke lokho kuzosha ngegama lika Jesu amandla ezulu asekhaya lakho njengamanje ngicela uprofela ngithi konke lokho kuyahamba namhlanje ebusuku zolala ngokuthula isitha sisuba namandla phezu kwakho usathana ngathi unqoba phezu kwakho wena uzolala ngokuthula from namhlanje. Ngizokhuluma nawe ngizokutshela usathana cabanga ukuthi uqedile ngawe kanti akazi baNkulunkulu uyaqala ngawe. uJesu kayile ngesiphambanweni uthi it is finished. Nawe namhlanje lonke lemoya ekuhlaselayo njengamanje hayi kusasa iyathutha ekhaya lakho wena uzolala ngokuthula egameni lika Jesu wazala ngokuthula because wena umdumisi uzodumisa uNkulunkulu egameni lika Jesu. Hallelujah. 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 Yabazana namhlanje ngiyawezwa lamandla ulokhuza ku chapter 12 kwezenzo uPeter esetilongweni ibandla lalikhuleka alizange likhale kubantu aliphumanga lawo mshaya into oyitoya aliphumanga lawo umncengela kepha lakhuleka ibandla. Nawe namhlanje kuseni ake uphakamisa izandla zakho umnika udumo uJehova umtshela ukuthi ungcwele. He is holy. Hallelujah. The moment you start worshiping him isimo sakushintsha egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Hallelujah. Lalela azazibazalwane lethu ngiyayizwa njengamanje yaqubuka uthi ke uNkulunkulu nangabe ekhuluma nabantwana laba abafundi uthi kubona lalela niku anthokozisi lokho kepha ke kuzoba amagama igama leli libhaliwe encwadini yokuphila. Hallelujah. Ake sibambe sikwele back lapha ku Luke chapter number 10 verse number 19 uthi uJesu nayekhuluma lapha ku number 19 uthi ke look, I have given you authority over the power of the enemy. Namhlanje uNkulunkulu umnikezile igunya namandla phezu kwesitha. Namhlanje ngizothi kuwena noma ngathi uSathane ucabanga ukwenzani but wena unikezwe amandla negunya. uNkulunkulu umnikezile amandla negunya. So njengamanje ngicela uwathathe uwasebenzise. Lapha ekhaya angazi ukuthi inhloboni yesimo athi ubhekene naso. Mhlawumbe ngenzeka bamhlawumbe njengamanje awathi uzodlani. Mhlawumbe manje njobula mhlawumbe njobe ulalele intshumayelo awathi ene umsebenzi nizokwenzekani.
ngizothi namhlanje ake uthi inkosi wena unginikezela amandla negunya isimo sakho soshintsha egameni lika Jesu uNkulunkulu uzoyibonakalisa empilweni yakho mhlawumbe ngenzeka ukuthi ngisho emndenini mhlawumbe nizwani nodwa uthi uNkulunkulu khona amandla zokunika wona mhlawumbe emphakathini yo neighbors abakuthandi uNkulunkulu uzoshintsha isimo sakho njengamanje egameni lika Jesu ngifuna uba ngikhuleke nawe leso simo uNkulunkulu uzoshintsha ngoba uNkulunkulu onamandla ukwazi ukwenza imangaliso uNkulunkulu uzoshintsha isimo sakho uNkulunkulu uzoyibonakalisa mhlawumbe isitha obhekena mhlawumbe sintshontsha abantwana bakho mhlawumbe abantwana bakho bona bakuphendukele ngathi abakuthandi but uthi uNkulunkulu angitshela namhlanje wosumdumisa kanye nawe and so uNkulunkulu uzomsebenza empilweni yakho njengamanje ngizokhuleka nawe lapha ekhaya so namhlanje uNkulunkulu he is the alpha and the omega he is the creator of the universe so nawe isimo sakho ngakwazi ukushintsha uma ngathi awakwazi ukushintsha amanzi wenza iwayini so nesimo sakho sishintsha siba mnandi uma ngathi awashintsha amanzi asemara nawe engashintsha isimo sakho uthi uNkulunkulu angitshela namhlanje ene ukunikezela amandla negunya namhlanje unamandla okwenza konke uthi sokwazi ukubamba inyoka zingasishaye kepha upoison wasungasenzi lutho kwenzeka kuPaul esesiqhinga seMalta sokuzokwenzeka kuwena njengamanje ngizokhuleka nawe lapha ekhaya mhlawumbe wena isimo sakho caba ngikhuleke nawe namhlanje uhlezi wedwa mhlawumbe abantu abasafuna ukusondela kuwena uthi uNkulunkulu ngitshela njengamanje uzoshintsha isimo sakho hlezi wedwa uzodumisa uNkulunkulu ushintshe isimo egameni lika Jesu uma ngathiwa you have any challenge lapha ekhaya lakho ngicela ukuthi uphambe isandla sakho bese uJesu eshintsha isimo uJesu aguqule leso simo esibi bese kwenzeka imangaliso wena namandla njengamanje ngiyawezwa lamandla kule ndawo ngiyayizwa lenkazimulo egameni lika Jesu ngizokhuleka nawe usaphambi isandla mhlawumbe ngenzeka bayibuka over Facebook ngithi uNkulunkulu wenza umsebenzi mhlawumbe uhlezi over iZoom ngoba uNkulunkulu namhlanje wenza umsebenzi wakhe mhlawumbe uyilalele over WhatsApp uthi uNkulunkulu njengamanje uyashintsha leso simo leso ngicela ube nokukholwa phambi isandla sakho saka right uwamukela amandla ngaphakathi kuwena uNkulunkulu ashintsha isimo egameni lika Jesu ngizokhuleka nawe njengamanje kholwa izankulunkulu baba uNkulunkulu oyingcwele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha baba nangu umntwana wakho lapha ekhaya ephakama isandla sakhe baba wamkela lamandla uNkulunkulu oyingcwele osithembise wona baba namhlanje siyabona baba lamandla osithembise wona baba akhona kule ndawo njengamanje uNkulunkulu amandla uyawamukela ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha baba namanje ngiyawathumela amandla umntwana wakho busisa abantwana bakho njengamanje babusise ngegama lika Jesu baqalise ngamandla amasha mawungcwele ngiyabonga ukuthi uwena uzophelelisa umsebenzi wawuqalisa emaphakadeni namanje usamandla inkosi namandla ngiyasikhuluma isibusiso phakathi umntwana wakho baba zonke iqalekisa desempilweni yakhe njengamanje ngiyayikhumula ngegama lika Jesu baba ngiyamshiya namandla ezulu baba ngiyamshiya namandla amasha egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha baba namhlanje le demon elimphethe liyakhothama njengamanje baba ubuni ukhulekela abantwana bakhe bangena ophuzo olunamandla idemon lophuzo olunamandla namhlanje kwami lelo demon ngiyalikhumula egameni lika Jesu omunye wabungene ku demon lama drugs njengamanje odakamizwa ngiyayikhumula ngomntwana wakhe egama lika Jesu omunye inkosi ngathi phanjelwa ikhanda njengamanje lo msangano ngiyawukhumula ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha Satan uyayilaya come out lokhanda njengamanje kana uNkulunkulu nje manje uyaphila amandla ngiyawezwa inkazi yakho ngiyayizwa mighty God thina umntwana wakho njengamanje ngesakho isandla egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha Father I thank you I give all the glory I bless abantwana bakho saphambi isandla zabo abangiyababusisa ngisakho isibusiso egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha Father I thank you I give you glory in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth uNkulunkulu akubusisa apha ekhaya uma kuwena okathi phambi isandla sakho ake ushout amen njengamanje khona isimo sohamba egameni lika Jesu khona isimo sohamba egameni lika Jesu khona isimo sohamba egameni lika Jesu haleluya siyabonga bazana uNkulunkulu akubusisa mhlawumbe ngenzeka ukuthi ku Facebook
uma kungathiwa mhlawumbe udinga umkhuleko uyes bamandla esephelile ngicela ukuthi usinbox nje and then uzobona uNkulunkulu zomsebenzi empilweni yakho uNkulunkulu anibuse nonke ku Facebook uNkulunkulu anibuse kakhulukazi uNkulunkulu abekanye nani uNkulunkulu anigcwalise ngamandla ezulu egameni lika Jesu Christ amen hallelujah